is in nose. That is how it happens. You find this in many chain snuffers. ముక్కుబడి నిరంతరముగా ధారాళముగా పీల్చే వాళ్ళలో మీకు కనిపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ some 10 or 15 years of chain snuffing, the fellows will be talking to you and things will be oozing like mustaches, like fresh mustache. ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది వాడికి. పెద్ద పెద్దవాడు కవులు సాహిత్యవేత్తలు అందరూ వచ్చి కూర్చుంటే ఒక ఆయన ఇంట్లో వచ్చి కూర్చున్నారు. గుంటూరులో దేవుడిపల్లి తర్వాత రాయపురం విశ్వనాథ మహాసభలకు వచ్చారు. వచ్చి కూర్చుంటే వీడు మధ్య కూర్చున్నాడు, ఇంటి వాడు మాట్లాడుతున్నాడు, ఇలా కాలిపోతాం. అందరికీ చాలా న్యూసెన్స్ కావాలి. సరే జమ్మలు మనం మామూలుగా చదువు కదా చూసి ఒరే శాస్త్రుల్లో ఒక తుండు కూడా ఉంటే ఇలా పడేరా అన్నాడు. ఎందుకంటే అన్నాడు అతను తెలియక. ఏం లేదు, నీ ముక్కు నేనన్నా దొరుకుతాను, చూడలేకుండా వస్తున్నాను, చచ్చిపోతున్నాను. సో హిజ్ నోట్స్ విల్ బి లైక్ దట్ ఇన్ పాస్. అలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. వాడు ఏం చేయడానికి ఏం లేదు, అది వాడు క్లీన్ చేసుకోవాల్సింది. కానీ హీ హ్యాస్ టు క్లీన్ ఇట్ అండ్ హీ కెనాట్ కంట్రోల్ ఇట్ బికాస్ ది బోన్స్ అండ్ ది స్కిన్ ఇన్ ది నోస్ ఆర్ డెడ్. ఇట్ విల్ బి ఏ టెంపరరీ డెత్ ఆర్ ఏ పర్మనెంట్ డెత్, ఏ నెక్రోసిస్. రెండు ఏదో అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ modality about the nose is fan-like movement of the nose. ముక్కు లైకోపోడియంలో లాగా ది వింగ్స్ ఆఫ్ ది నోస్ ఫ్లాప్ లైక్ ఏ ఫ్యాన్. ముక్కు కూడా ఇవి ఇలా ఇలా ఉంటాయి. దేవరం ఇస్తున్నట్లే లైకోపోడియంలో ఏ సైన్ ఆఫ్ సఫోకేషన్ అండ్ incapacity to absorb oxygen. When the lungs are not capable of absorbing oxygen, then it is growing deficient. The nails of the nose, they begin to flap. So it is there in lycopodium, it is there in phosphorus. Another modality, jerking pains in the teeth. జర్కుల్లాగా పోట్లు పొడుస్తున్నట్లు దంతములలో నొప్పులు. ఎమ్యులరేటెడ్ బై వారం అప్లికేషన్, వెచ్చని ఉపచారములతో ఉపశమించును. అగ్రవేటెడ్ ఫ్రమ్ టాకింగ్ అండ్ ఈటింగ్. మాట్లాడితే పండినప్పుడు, తింటే పండినప్పుడు, మళ్ళీ మాట్లాడితే పండి, ఇట్లా మాట్లాడితే ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ ది టూత్ ఏక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వర్స్ ఇన్ విండీ వెదర్. When the wind is blowing too much, the fellow gets a toothache. ఈతర గాలి, విసురు గాలి ఉన్నప్పుడు పంటి నొప్పులు బయట వేయాలి. ఆల్సో ది ఇయర్ పెయిన్, ఇయర్ ఏక్ అండ్ ఒటోరియా. చెవి నొప్పులు, చెవిలో చీము కూడా గాలి విసురుగా కొడుతూ ఉంటే నొప్పులుగా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో tooth pain or ear pain after an extraction of a tooth. Tooth pain or ear pain after extraction of a tooth. ఒక పన్ను పీకించిన తర్వాత వస్తున్నట్టు పంటి నొప్పి లేక చెవి నొప్పి. Of course, the pain is not to the tooth that is extracted but to other teeth. Also remember, staphysagria along with phosphorus. This is about teeth in phosphorus. We will continue tomorrow, day after tomorrow. Today we will complete the study of phosphorus. Tooth pain, etc. we were talking, headache, etc. after extraction of tooth or after any pain after surgical operation. శస్త్రచికిత్స అయిన తర్వాత తలనొప్పి కానీ, పంటి నొప్పి కానీ, పన్ను పీకించిన తర్వాత పంటి నొప్పి కానీ, శస్త్రచికిత్స అయిన తర్వాత ఏ నొప్పి కానీ చాలా కాలం ఉన్న మీదట దాన్ని ఫార్వర్డ్ కావాల్సి వస్తుంది. ఈ పేషెంట్ కంప్లైంట్ దట్ హిస్ పెయిన్ ఫ్రమ్ ఆన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ హ్యాడ్ ఇట్స్ బిగినింగ్ విత్ ఏ సర్జికల్ ఆపరేషన్. దెన్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రెమెడీస్ అండ్ staphysagria is another remedy. The operation may be in the neck
Then next symptom. Tongue very painful. It may be due to sore mouth. నాలుగు చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది. నోరంతా పూసి ఉండవు. Uptake. It may be due to uptake. అనగా నందుగోపులు ఉంటారు. వాటితో ప్రారంభించి ఉండవచ్చు. Or it may be in a prolonged fever like typhoid, then it is highly dangerous. టైఫాయిడ్ లో 2వ వారంలో కానీ 3వ వారంలో కానీ నాలుగు నొప్పి చేసింది కంటే చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. డిఫికల్ట్ టు ఆర్టిక్యులేట్, దట్ ఈస్ స్పీచ్ డిఫికల్ట్. మాట్లాడటం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. హీ కెనాట్ మూవ్ ది టంగ్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఆర్టిక్యులేట్. రిమెంబర్ ఆల్సో యాసిడ్ మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్, ఆర్నికా, బ్యాక్టీరియా. And remember, the situation is very grave if it is along with a prolonged fever after some days. బాగా జ్వరం వచ్చి కొన్ని రోజుల తర్వాత జ్వరంలో ఇలాంటి ప్రారంభించిందంటే రోగి ఏమైనా అయిపోవచ్చు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇట్ ఇస్ గ్రేవ్ సిచ్యువేషన్. సో లుక్ టు ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ డ్రగ్స్. Phosphorus or arnica or bacteria or uric acid. పిల్లలు దేనికైనా సరే మెంటల్ గా డెలిరియస్ గాను కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటాడు పేషెంట్. అండ్ హీఈస్ ఎ బిట్ టాక్సిక్ ఇన్ హిస్ నేచర్. టాక్సిక్ కండిషన్ లో ఉంటాడు. అనదర్ డ్రగ్ టు రిమెంబర్ along with this is Phosphorus indicus. The patient is feeling that almost the tongue is very painful and paralyzed. It may be low fever called zymotic type of fever or typhoid, etc. In any one of these fevers, this may occur. And also there may be bleeding and some spots at the tongue. Akkadakada there may be blood spots in some parts of the tongue, or the tongue is too red, bloody. There are many drugs that are indicated when such a situation is there in typhoid. You have to remember root cause, mercury iodide, mercury iodide. You have to decide the situation considering the other symptoms as many as available. Other symptoms. Okay. So we have to study these drugs in a group to understand how to distinguish between these drugs and select one. When the patient is seriously, the diarrhea, dysentery and cholera of phosphorus. Yellow, loose stool. The stool is very loose, it is yellow. Frequent stool. Burning sensation when the patient is passing stool. And vomiting water, even water. The fellow begins to vomit. Sometimes there are too many vomiting and less of stool, motion. And sometimes there are too many stools and less of vomiting. It may be. Or sometimes only continuous vomiting and no stool. And sometimes only continuous stools, motions, no vomiting. Any one of these things. There is a peculiar characteristic about his vomiting and a peculiar characteristic about his stool when he has a very dangerous fatal type of diarrhea or cholera. The peculiarity of vomiting is he craves for ice cool drinks every moment. He is enormously thirsty. చాలా దాహంగా ఉంటుంది. చల్లని మంచు పానీయములు కావాలని కోరుతూ ఉంటాడు. And every time he takes, he feels very happy, very much agreeable. And within a few moments,
within a minute, he vomits all the contents he has taken inside. తాగినటువంటిది ఎంత తాగాడో మొత్తం అంతా కూడా to the last drop the fellow vomits. And the vomiting will be like a gush. It is a gushing type of vomiting. Syringe కొట్టినట్టు బయటికి చాలా దూరానికి. It goes to a distance from the person. Sometimes the vomiting is yellowish. Then understand the fellow is requiring immediately phosphorus water. Again he wants to drink. He drinks. Again he vomits. Again he wants to drink. Again he vomits and he dies. First he faints and then he dies. But if you give phosphorus for he lives. It was within seconds, and within 1 minute the fellow sits down and he is calm. It is controlled. And if after half an hour or 1 hour, if there is a recurrence, give phosphorus 200 1. Then it is the end of the matter. That is end of the disease, not the patient. Now about his stool. It is quite opposite in its nature to the vomiting. The vomiting gushes with great force. This stool has no force at all. It oozes from the anus. మలము కేవలం జారుతుంటాయే కానీ పీడన శక్తి లేదు. వాంతి మాత్రం చాలా వేగవంతముగా బయటికి కూర్చును. విరేచనము వేగం లేక ఉరికే జారుతుంటుంది లేక కారుతుంది అంతే. అండ్ యూ ఫైండ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ హ్యావింగ్ సమ్మర్ డయేరియా ఆర్ కలరా, the children ooze motion and continuously there will be matter coming out of the anus, little by little, and the fellow cannot control it because the anus is paralyzed. Rectum is paralyzed. Atanamu nigraha shakti కోల్పోయింది. And then if it is little children, you can clearly see that the anus is wide open and it is not closed. Atanamu తెలుగబడియే ఉండును, మూర్తులు ఉన్నట్టు శక్తి కోరుకో. These are the features of దీర్ఘవ్యాధులలో వాంతులు వచ్చినప్పుడు రక్తం పడుతుంది. In chronic diseases, if the fellow vomits, he vomits blood now and then, and there is no danger in it. In acute diseases, he never vomits blood, but he is going to die if not receiving 1 dose of phosphorus. So the vomiting of an acute phosphorus patient is different in nature from the vomiting of a chronic phosphorus patient. For example, a lady having menstrual troubles with vomiting, she vomits blood. Whenever it is time for menses, she vomits blood. That is phosphorus condition. And the cholera fellow or the summer diarrhea fellow or the one who goes with a sunstroke, he also exhibits the same symptoms. ఎండ దెబ్బ కొట్టినా ఈ తరగా వచ్చినటువంటి వాడికి ఏ లక్షణం వస్తుందో అదే లక్షణం వస్తుంది. He may also be having motion and vomiting of the same type exactly. That is sunstroke. Even then, he requires phosphorus and he is saved with phosphorus. This is phosphorus. Diarrhea, vomiting and cholera. Immediately, almost within few seconds, within a minute, or at the most 1 minute or 2 minutes. And in the fever, along with the mouth inflammation, you will find that sometimes there is too much watery saliva, or sometimes with blood stream. When there is sore mouth, etc., sometimes there is too much of watery saliva, like a mercury patient. Sometimes there may be streaks of blood in the saliva because the mouth is inflamed. That is also an indication of phosphorus. నోరు చాలా నొప్పిగా ఉండి
మాట్లాడలేకుండా ఉంది, నోరంతా పుండైపోయినట్టుంది, సెలబ్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది.